asked me to verify my email to open his presentation. Continue further. It's for you. Yes, but it doesn't make sense. Couldn't he attach it? But he is not here either. Yeah, we should send it earlier because the internet is not stable. What about the presentation I sent you earlier? That one you managed to get? It is the one with the guy from Yes. yeah. That one is okay. That's the one I'm trying to. I'm already downloading the video. It is over here. So when should we display that? The video. So he's gonna tell us when to display. Yeah, the video. guy. Yeah. Here is the presentation. So I guess can we download it? Yeah, we can. Is it ready? Yeah, it's ready. Okay. So I think that we are set.
speak. We are normally using only one. Can everybody listen? Yes. Yes. It seems it's working. Uh-huh. Okay, perfect. Hearing is much better. So I'm heading. I believe we have to start. And do you want to start the presentation already? Oh, okay. So go for it. Yeah, exactly. Firstly, hello everyone. I am Laya and I'm here as a We Are Family Foundation Youth Delegate. And it's my privilege to introduce Robert Tansey, Bob, and he is the Senior Policy Advisor, Global Agriculture and Food Systems for the Nature Conservancy. And today he'll be talking about like the global perspectives on a bigger level, and we'll also be hearing from the on-ground perspectives from some people who worked with the communities itself. So, yeah. Just while Bob is arriving, after Bob's presentation, we are having 4 experiences there from Brazil connected to the groundwork on the possibilities of indigenous food production and familiar agriculture, which is a term that we use that in Brazil a lot. For those who are going to be with us until the end, the next presentations will be in Portuguese, but we will have some summaries after each 5 minutes. So anyone who doesn't speak Portuguese will be able to listen. But at the same time, I will ask my colleagues from Brazil to speak slowly. So we are more friendly with everyone speaking Spanish, okay? I'm going to invite the other speakers right after Bob, but I'm leaving the ground for him only in the beginning. Go for it, Bob. Well, thank you. So we don't have such a big space or a big group, so I hope this can be like a conversation. And feel free to interrupt me at any time. So first, I'd like to mention some basic thoughts. So what if we were to think about the global food system from the standpoint of equity? So what's the most basic in terms of equity? That people who don't have food, water, and nutrition are able to have food, water, and nutrition. And I think the expert group here understands right now we've got some challenges, right? And between now and December, we will have 3 COPs because there are 3 Rio conventions: biodiversity, climate, and combating drought and desertification. But maybe that last one, for which at the Nature Conservancy I'm our lead, it sounds a little too specific, so I call that the Lands Convention. And if you think about it, biodiversity and climate action, whether mitigation or adaptation, they happen on land, and particularly when it comes to agriculture, right? So right now, there's way too many people suffering from hunger and malnutrition. There are way too many people who are displaced, and we have a food system, but how do you use the power of nature so that you can have food, water, and nutrition where people are? So if you think about that, the power of nature plus ongoing innovation, and we're going to hear, I think, in terms of agricultura familia
and indigenous practices from Para state that humankind has known how to work with nature. And we've had the so-called green revolution, but at this point it's not sustainable. So how do you do the things that work for climate action, that work for biodiversity protection and restoration, that work for lands restoration and resilience, and you show the global economic system, if you will, that these are exactly the things that will create food security. You create ecological security and you can have food security. And then if you have food security, you also have national security. So maybe change the equation around. What are most people thinking about, or most governments thinking about? People need to be able to eat, and they need to be able to eat nutritionally to have health. So part of my job, I don't mean just today, but part of my actual so-called day job is how to look across the 3 Rio conventions and how each one approaches agriculture, and then how do you simplify the message so that you can bring about action at scale, because that's what you need. So if you look at each of the 3, so for example, now we are in Cali at COP16, the biodiversity convening, and so nations create NBSAPs, National Biodiversity Strategies and Action Plans. Increasingly around the world, country NBSAPs include agriculture. Why? Because agriculture is important to biodiversity, and biodiversity is important to agriculture. Then, if we look at the climate convening, well, you have NDCs, nationally determined contributions, and you have NAPs, national adaptation plans. So you include agriculture in NDCs. This is happening more and more because that cuts down on the carbon generating inputs that you need, because you're using the power of nature. You're letting things stay in the soil and create that soil biodiversity. And you're going back to realizing maybe it isn't the best thing to run your crop all the way out to the edge of your property. Maybe you should have some bushes and trees and some wild relatives and so on. And then you see that if you do the right things for agriculture from the standpoint of climate, the standpoint of biodiversity, then this is really important to a global goal for adaptation. Because if you allow the biodiversity to grow in the soil, you have better water retention. Your land is more productive and more resilient, whether you have drought or floods. And increasingly, we have both, to some degree, more of both. And if you don't have more, you have worse of both, even if you don't have the greater frequency. And then you get to the Lands Convention, hosted in Riyadh, Saudi Arabia this year, also called COP16. So I try to get my colleagues and others, don't say COP, because that assumes everybody is going to the same COP as you. So I say, why don't you say Cali, Baku, and Riyadh? So at least it's clear. So here's an interesting thought. It appears that because the Kingdom of Saudi Arabia is hosting the other COP16, that
there will be greater resources for that convention than in its whole 30-year history. So why not, in terms of agriculture, think in the simplest way we can about how agriculture can respond to the missions of each of the three conventions, how agriculture becomes a combined solution. Because the things you do for biodiversity, for climate, and for land's restoration resilience are not that different from each other. So if you have healthy soils, that contributes across all three. If you have the judicious use or application of biodiversity, that contributes across all three. So why not think in terms of a momentum that embraces agriculture as a solution? So for example, the Saudis have already committed over $2 billion to greening, quote unquote, the greater Middle East. So this greater Middle East includes the broadest possible definition of North Africa, what most people consider the Middle East, and also all of Central Asia. So I've been told that right now there's a notional label or understanding of planting trees. Well, I'm with the Nature Conservancy. We like trees. We like natural climate solutions, but you can use up $2 billion really fast just planting trees, particularly if you plant them in the savannah or in a desert. But what if you took a comprehensive ecological resilience approach and an equity approach, people and nature together? So what if you thought about shoring up the water towers of East and West Africa, in Ethiopia and Guinea, respectively? So for example, we were asked to work with the city of Cape Town in South Africa, and we found that you'd had the spread of invasive plants which disturbed the water balance. So by replacing some of the invasive vegetation with vegetation native to that area, that restored the balance and the water supply. So if you take that kind of general thinking and apply it to the water towers at a time when we know temperatures are going to go up, then you start to create some ecological security. And so there's been many, many cases of local, even household, water catchment. What if you could use some new money and create water catchment at scale at a time when we're seeing so many floods? But it floods and then the water goes away. And then a month later it's dry and you don't have what people need to survive. So I'm trying to paint a picture that you can do some basic things. Of course, here we are, we're at CGIAR. So there's many people with PhDs, and I'm just a generalist. You know what a generalist is? A generalist learns less and less about more and more until they know nothing about everything. So I've already achieved this. I know nothing. There's so many, actual scientists in the room. But if we were able to cut through, all the time you could spend on regenerative agriculture versus sustainable agriculture versus climate smart agriculture versus agroecology versus agroforestry. They're all good and they're all consistent. But if you look at a particular world region, you look at a river basin, a catchment area, or you look at a country, you can bring the knowledge together fairly quickly. What is needed to restore biodiversity, to
cut down on carbon emissions, to increase carbon capture into the soil, into vegetation, to increase the resilience for adaptation, and also to increase the resilience and restoration of your lands. So, of course, then there's many different ways to approach this. The Green Climate Fund is now welcoming proposals that are, focused on agriculture. The Nature Conservancy is a part of the Jeff 8 Food Systems Integrated Program led by FAO and EFAD. We pioneered water funds, and from that we matured that concept, that toolbox, that toolkit into resilient watersheds. And then, because we couldn't meet the demand for application of those models and those tools, we created something called a Nature for Water facility. It's online. Some municipality where the water balance isn't working, you can take that, you can find an expert, a consultant, a scientist, or somebody, and you can apply it right where you are. So we've been in the food systems, UN Food Systems Summit process, we introduced the idea of foodscapes, where you have maybe 180 different places, scapes, landscapes with differing biophysical characteristics. And therefore you try and apply the methods that bring together people's needs, bring together the power of nature. So now we're working within this Food Systems Integrated Program to create a Nature for Food facility, so that all of that kind of knowledge is transferable and you can move more quickly with agriculture as a solution. So those are my introductory thoughts. Again, we're going to hear about a local action, which I think will encourage all of us. But does anybody have any comments you would like to make? Does anyone want to boo or applaud or anything? Oh, yes, please, madam. Allow me to stand because you are an elder in my community. So thank you very much for that presentation. And you've talked what has touched me, especially my heart, coming from an indigenous community and a very arid place. I come from Kenya, a place called Baringo. We are pastoralists, and our problem is water harvesting. The same way you've said about agroecology. If you apply the agroecology principles, water harvesting is there. So again, how do we convince, especially our governments? You've talked about the NDCs and the NAPs. Very clear in the UNFCCC, also in the IPCC report. But again, how do I convince my president to invest in semi-arid area, a Nassau County like my place? And also, now that we are focusing so much in the carbon markets, and excluding that there is a livelihood that is very important, pastoralist community. How do we convince our government to invest in these areas and also support water harvesting, because we lose a lot of water which drains to Indian Ocean, and yet our community are suffering with poverty and hunger. We are focusing so much in SDG 13. What about 1, 2, 3? Thank you so much. Well, thank you. So actually, the Nature Conservancy has been working in Kenya for some time, and we started out working with local people in animal husbandry, the sharing of carbon credits, and things like that in the Northern Rangelands Trust. And more recently, we're creating a foodscape, or addressing some of these challenges through a foodscape in the Central Highlands. So I would like to introduce you to my colleagues in Nairobi and in Kenya. I think you can have a very
interesting and hopeful conversation. And we do have a very active Africa Resilient Watersheds program. And I mentioned the Saudi hosting of the Convention on Combating Drought and Desertification. You know, the arid areas, like you mentioned, are those at risk of desertification. And I can tell you already that the Saudi hosts of that convening are very, very interested in us expanding our work for resilient watersheds in Africa and possibly supporting that. So thank you very much for sharing your situation and your challenges. We'll exchange cards after this program. Other thoughts? Yes, please. Hi, thank you. Thank you. This was a great presentation. And a very specific, can you hear me? Okay. And a very specific question in the integration between the 3 crops and the national plans. Do you feel, in your experience, that countries are being able to integrate a food system vision in their national plans for adaptation or NDCs and BSAPs? And do you feel and do you see an integration between these plans, like in practice, in governance and in countries? So I think there's a lot of work to do. And maybe that's why I made myself today talk about this, because I think addressing that work and those collaborations is so important. So I was originally hired by the Nature Conservancy because I'd worked before in China, and in my previous career, I'd won the State Department's Environmental Diplomacy Award for my work in the Middle East. So even though now I'm working full-time with agriculture and food systems policy, I'm still a so-called China hand. So we, the Nature Conservancy, belong to something called the China Council for International Cooperation on Environment and Development. And we're co-leading a special policy study on implementing the global biodiversity framework. And I'm co-leading with Chinese counterparts on the agriculture and biodiversity parts. So then it became apparent very early. The environment people, that'd be most people here, right? Environment people need to think from the standpoint of agriculture. And the agriculture people need to think about the environment. And so I was talking with the Chinese co-lead. He's the father of something called the ecological red line system. So I just grabbed him a little earlier today. I said, Dr. Gao, we did our recommendations. They go to China's top leaders. They might be ignored. So how do we work the system? So he's actually involved with the NBSAP, but he says, you know, I'm part of the Zhengshe. And he and my Chinese colleague, they look at me like, do I know what they're saying? Well, I do. So that's 2 Chinese characters, and it means the Chinese People's Political Consultative Conference. So that body is a national discussion body across these kinds of challenging issues. So that's a place where you can integrate the environment community views and the agriculture community views. So I think you're exactly right, that in almost every country, you see these things fall into different departments, different sets of experts, but it doesn't have to be that hard to have an integrated conversation. And I would maybe argue that agriculture is the singular sector where biodiversity, climate action, and resilient lands come together. So I think this is an enormous opportunity, and we've got a lot of brain power in this room and people with a lot of connections back home. And I think if we increasingly talk in that kind of unified way, how do we make our
national or local systems or a landscape system focus and respond and create the coordination among policymakers and stakeholders you need, there's an opportunity for doing a lot of good, relieving a lot of suffering and replacing it with the joy of, your family, your children, your grandchildren, they have food, water, and nutrition. So thank you for bringing that up. I probably used up some of your time. It's absolutely fine. I mean, the conversation has just started, and we had this goal of connecting the COPs, and we also wanted to show some groundwork. So now we are inviting some people over. We might need some new chairs too, because it's going to be, we have 4 invited guests in here, and we really wanted to be as fluid as possible. So we imagined this way of speaking in Portuguese and then summarizing. Anyone willing to have some help, raise your hand. We can try to help. Mateus is going to help me also with the translation in the beginning, and I'm translating in the morning, the end. But now we want to invite 4 people, and the greatest mediator in this COP, which is Karina. Karina was in an event here in the morning, the specialist on agroecology, which I pretty much enjoy the fact that it's going to mediate this conversation. We are also inviting here Agnello from the Chavantes, and he's just arrived, and please come on. And I have to give the context that her partner was going to be part of the conversation, but she had a family loss, so she couldn't be here. And he's going to be in her place, very thankfully for that. I'm also inviting Raul, who's already in here. Raul is part of CONTAG, the biggest, if not, one of the biggest, if not the biggest, familiar agriculture institution in Brazil, kind of a union of unions in there. And also Artur, who's there in the back. If you're still setting the presentation in there, take the time. We are all improvising here. And from this moment on, I'm giving to Karina, because we are presenting in Portuguese. But again, if you need any support, please stop us. We can try to make more context. And for us translators, we are going to make summarizing and also a bit of context anytime that we understand that there's something missing. And if you hear a baby, it's my daughter, so she's always welcome to cry anytime, okay? It's just for you to know. Karina, please be welcome. Please, our inviter, take your seat. And Pedro, please. So, welcome everybody to this panel, where we have different stakeholders from different perspectives. And we are really happy to have you here with us. And we are going to talk about the indigenous food production and familiar agriculture in achieving nature positive outcomes for biodiversity, climate resilient, and sustainable livelihoods. And we're going to start with Raul, that Fabricio presented, but Raul is the environment advisor of CONTAG, that is the National Confederation of Rural Workers and Family Farmers in Brazil. So please, Raul, the space is yours now. Yes, Natalia, now it's time for that video on the very beginning. So they have a video for the context on climate action together with familiar agriculture. Thank you, Natalia. Será que não vai chover? Não para mais. Vai chover ou não vai chover? Uai, será que vai chover? Tu acha que chove? Solta de rachar. Será que vai chover? Ixi, vou continuar rezando para São Pedro. Acho que precisamos fazer mais que isso para enfrentar essa tal mudança climática.
Nós da agricultura familiar já somos sustentáveis com nossos conhecimentos ancestrais que contribuem no enfrentamento desses desafios. Com o uso de práticas tradicionais de produção, nós protegemos o solo utilizando insumos naturais como palhada de plantas e adubação orgânica. Além disso, a biodiversidade dos nossos sistemas de produção, como a agricultura agroecológica e a agrofloresta, tem a capacidade de fixar muita matéria orgânica, melhorando a condição física e biológica do solo e concentrando carbono da atmosfera. Mesmo assim, somos os mais impactados pelas mudanças climáticas por não termos as mesmas condições de adaptação que os grandes produtores, que desmatam enormes extensões de floresta para a implantação de monoculturas que empobrecem a biodiversidade. Mas o futuro é incerto e as perdas são inimagináveis para a agricultura familiar, que é a principal produtora dos alimentos que chegam na mesa da população brasileira, garantindo a soberania e a segurança alimentar. As mudanças climáticas também ameaçam a sobrevivência de culturas muito importantes, como o feijão e a mandioca. Dá para imaginar a cozinha brasileira sem feijão e mandioca? Uma coisa a ciência mostra e a gente sabe que é certo. As tempestades estão ficando mais violentas, as secas prolongadas e as chuvas mais intensas. Os riscos estão aumentando para a agricultura e a produção diminuindo, especialmente na agricultura familiar que tem menos recursos para adaptação. As perdas acumuladas já somam 7 bilhões de dólares, com a tendência de agravamento, principalmente no norte e nordeste. Além da perda na produção, também está ameaçado o trabalho das pessoas, afinal 67% da mão de obra do campo está na agricultura familiar. Vimos os efeitos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul, com comunidades inteiras sofrendo perdas humanas, materiais e de produção. Já parou para pensar como a agricultura familiar vai sofrer até se recuperar? Culturas como de mandioca, milho, feijão, arroz, algodão, café, cana-de-açúcar, girassol e soja serão atingidas em todo o país. Um estudo estimou como o impacto dos eventos climáticos atingirá a produção de alimentos e a segurança alimentar das famílias brasileiras. E as notícias não são boas. No setor agrícola, 95% das perdas serão por inundações ou secas. As regiões semiáridas do Nordeste ficarão mais secas e o leste da Amazônia sofrerá savanização. A Embrapa projeta que a principal perda no ambiente rural será de terras agricultáveis. Até 2030, cerca de 1.900 cidades têm alto risco à segurança alimentar, com concentração na região Nordeste. No entanto, há esperança, porque a agricultura familiar é a mais vulnerável à crise, mas também é parte da solução. Para essa transformação acontecer, é fundamental o apoio de políticas públicas adequadas de crédito rural e uso de tecnologias apropriadas com assistência técnica. Esses recursos proporcionarão o terreno fértil necessário para que enfrentemos essa crise. É preciso melhorar e garantir que as políticas públicas de enfrentamento à crise climática sejam adaptadas para a agricultura familiar. Pesar é bom, mas só isso não vai mudar nosso futuro. Muito bem, esse foi um trabalho que a gente construiu durante esse ano para tentar falar de clima com agricultores familiares, sem falar em mudança climática. A gente chega perguntando para eles, será que vai chover? Que é mais fácil de o agricultor entender, né? Então, quero agradecer o Fabrício pelo convite, cumprimentar os companheiros da mesa aqui. E lembrando que o Robert falou que a agricultura é importante para a biodiversidade, assim como a biodiversidade é importante para a agricultura, a gente levanta aqui a questão de qual a agricultura que é importante para a biodiversidade. Que tem uma agricultura que é espelhada na natureza, que olha para a natureza para existir, e tem uma agricultura que ignora a existência da natureza e transforma o ambiente para produzir. Então, a gente precisa dessa perspectiva. E, nesse sentido, a gente olha muito para a cultura indígena, né? A gente olha muito para os povos e comunidades tradicionais,
que todos fazem parte no Brasil pela legislação da agricultura familiar, e a partir desses princípios a gente entende que esse é o caminho que a gente deve buscar para uma transformação, para garantir biodiversidade e para garantir que as populações possam estar incluídas nesse processo de transformação de forma justa. Acabei não falando, mas eu deveria estar aqui nesse momento, a minha chefe, que é uma agricultora familiar, que traria mais uma mulher para a mesa, mas ela, de última hora, ela não pôde participar, então eu vim aqui. Então, era para ter mais uma mulher aqui. Então, nesse sentido, a gente entende que a diversidade dos sistemas da agricultura familiar são os caminhos que devem ser fortalecidos para que a gente possa fazer uma transição climática e que possa garantir biodiversidade. O vídeo mostrou, exemplificou paisagens. É fácil de você imaginar uma paisagem de monocultura, de agricultura empresarial, quanto ela é pobre em biodiversidade. Agora, se você imaginar a mesma área, a mesma paisagem com agricultura familiar, você vai ter biodiversidade, você vai ter diversidade na produção de alimentos, você vai ter diversidade de culturas e pessoas. Então, nessa perspectiva, a gente entende que a agricultura familiar e pode ser protagonista no processo de transição climática e garantindo-se a resiliência também da biodiversidade dos sistemas. Raul, you want to have the first interval? So giving... Yeah. So you can rest a bit. All right, so Raul is environmental advisor of CONTAG. CONTAG is the largest family farming union in Brazil. They showed a video which basically was a way of having a conversation with farmers about climate without necessarily having to speak about climate change. So that was a key of how this was addressed in the video. He also mentioned that, as Bob said also in his presentation, agriculture is key to biodiversity, as biodiversity is key to agriculture. But a main question is which kind of agriculture, which type of agriculture is key to biodiversity or can protect biodiversity. There are different kinds. There are ones who looks at nature and works with nature, and ones which ignores nature and actually works against it. So much of the family farming movement in Brazil is rooted in indigenous food cultures, in traditional communities, which are both part of an inspiration but also part of the movement itself. And the principles of the family farming movement is based on this knowledge of traditional communities. So they say that it's actually the diversity of the family farming sector or movement in Brazil that give us, to them, guarantee that the transition to halt climate change can be done with this group being centered in the strategies. So centering their diversity and centering their strategies in supporting the transition to climate change, to halt climate change. Nesse sentido, a agricultura familiar, ela tem passado por muitos e muitos desafios, historicamente, no Brasil. E eu gosto de comparar o que vem acontecendo com a agricultura familiar com o desmatamento que vem acontecendo no Brasil. O desmatamento a gente consegue mapear por satélite, mas os agricultores que são expulsos por não terem condições, por não terem acesso a políticas públicas de suporte, ou por pressão latifundiária, por pressão imobiliária, isso é mais difícil de ser percebido. Embora os últimos 2 censos tenham mostrado que se diminuiu mais de 2 milhões de agricultores familiares no campo. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para o que os governos, ao longo da história, têm feito para o desenvolvimento da agricultura. Historicamente, no caso brasileiro, as políticas públicas de agricultura elas são muito robustas para desenvolvimento de agricultura empresarial, aquela da monotonia da paisagem, aquela que tem uma pobreza de biodiversidade. E não fosse isso, a gente não teria, na década de 70, invertido
a quantidade de população rural que era maior até a década de 70, hoje é menor, e hoje a gente tem mais de 80% da população urbana no Brasil. Isso é resultado da falta de política fundiária, falta de política agrária. No atual momento, para tentar salvar os agricultores familiares, que correspondem ainda a 23% do território nacional, e que são, quem sabe, aqueles que têm o maior potencial de promover uma agricultura regenerativa, a gente precisa avançar muito em políticas públicas sólidas. Existem políticas públicas de excelente qualidade no Brasil, porém, elas têm um poder de alcance muito baixo. Em regiões estratégicas, como a região Nordeste, onde temos um problema de acesso à água muito grande, um impacto mais visível de mudanças climáticas, e a região amazônica, que tem mais vulnerabilidade em relação a acesso, as políticas públicas chegam muito pouco. E quando chegam, não chegam de forma estruturante. Então, a gente precisa pensar em estratégias onde que o governo... eu gostei muito da fala do presidente da Colômbia na abertura da COP, que falou que a gente precisa ter um governo que regulamente o mercado, né? Mas, atualmente, o mercado está regulando o governo, a impressão que a gente tem, porque os recursos que são investidos nos planos de agricultura no Brasil, eles são muito mais voltados ao desenvolvimento da agricultura pobre em biodiversidade do que da agricultura familiar. Sorry, I have to. So Raul was saying that obviously the family farming sector in Brazil has been going through tremendous challenges. He made an interesting comparison with deforestation, that we can easily map through satellites deforestation, but we cannot actually map the number of farmers which are being expelled, either by economic or political pressure. This is actually very difficult to track. For example, the last census indicated that more than 2 million family farmers left rural areas in Brazil. And to understand these dynamics, we need to investigate how public policies or how government support has been performing for agriculture. And historically in Brazil, this set of policies have supported mostly commercial agriculture, which in fact favored rural-urban migration, in fact favored the expulsion of family farmers from rural areas. Sometimes because of lack of public support to family farmers specifically speaking, but also sometimes because the policies themselves, they were actually solid for increasing concentration in commercial farming. So right now we actually have to have stronger, solid public policies. There are already a number of policies which are solid and strong and have high quality, but their reach is still very limited. There are two regions he mentioned, Brazilian Northeast and the Amazon region, which have different challenges. And in those situations, the policies do not reach as much as it should. And for example, he also mentioned something about Petro's speech. So Colombia's president yesterday, once he said, we need a government that regulates markets, but our impression is that markets are regulating governments. It's how he felt about the case of Brazil, that the public policies are actually favoring commercial expansion and being actually regulating the sector. The market is regulating the government sector. Encerrando. Eu só queria, para encerrar, dizer que às vezes eu me sinto naquele filme Não Olhe Para Cima, porque o discurso muitas vezes não está correlacionado com as ações que os governos fazem. Por isso que me chamou muita atenção a fala do presidente aqui, porque a gente precisa parar de brincar, a gente precisa olhar para cima e precisa partir para ações estruturantes que mudem a postura e possam oferecer soluções para a biodiversidade, para o clima e para a sociedade. Yeah, final conclusion, he mentioned, I don't know the name of this movie in English, I think it's Do Not Look Up. He sometimes felt that he's in this movie, Do Not Look Up. Is this the movie that the asteroid is coming? Is this one? Esse é o filme que o asteroide vem chegando. Yeah, Don't Look Up, right.
because we sometimes are evading problems, and that's how he feels sometimes in his conversations there in the context of Brazil. In fact, we need to stop evading problems and really look at the structural solutions to the challenge that we need. Obrigada, Raul, por compartilhar a experiência e os pensamentos, né? E é muito contrastante mesmo no Brasil, a gente, ao mesmo tempo que lutou muito para aprovar agora a meta de redução de agrotóxicos, a gente também aprova o pacote de veneno. Então, realmente, a gente está em uma situação muito delicada. E é nesses momentos que a gente vê como o mercado manda na coisa, né? E direciona as políticas públicas. Quer fazer a tradução desse? Karine is thanking, of course, for the points, and reflection is interesting to say that we just fought so much for approving the GBF target on pesticide reduction use. I think, broadly speaking, the most important international target to reduce agrochemicals use, whereas at national level, Brazil just approved, let's say, a policy that supports the delivery and deployment of more agrochemicals to commercial agriculture. So this is really like the dichotomy that we find sometimes. E antes de passar para o nosso próximo panelista, Raul tem um recado para a galera. Esse vídeo e outros materiais que a gente produziu esse ano para tratar da questão climática, da mudança climática e na agricultura familiar está disponível no site Será que vai chover, www.seraquevaichover.org.br. He's just saying that the video is available in this website, seraquevaichover.org.br. But you can also grab the publication with him after or reach out to Ro. So let's go. Ok. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a nossa liderança indígena. Ângelo Chavante, muito obrigada pela sua presença. Agnello Chavante, muito obrigada pela sua presença. Agnello está substituindo a Mariazinha Baré, que não pôde vir. O Agnello, ele faz parte da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Obrigada pela sua presença, sua representatividade nesse painel. E está com você a palavra. Boa tarde para nós todos, que sou Agnello Temrinté Wazace, da tribo Chavante, do estado do Mato Grosso, município de Barra do Garças, aldeia Zubase, Imaculada Conceição. Estou hoje presidente do Conselho Deliberativo da COIAB, que foi falado agora há pouco tempo. E para falar aqui da nossa agricultura familiar indígena, o movimento indígena amazônico vem buscando apoio às suas comunidades nas bases onde existe a nossa biodiversidade nas nossas terras indígenas. E o movimento indígena pensou de criar uma organização que possa ajudar as comunidades que vivem no novo estado da Amazônia. A COIAB criou um podale que hoje existe, que está ajudando, que isso foi criado do indígena para indígena e governança indígena. E por que fala isso? Os recursos conseguidos através do plano do movimento indígena amazônico para atender onde as comunidades faz as suas roças, preservando a biodiversidade, preservando a floresta, o cerrado. E, ao mesmo tempo,
preservando, evitando o estrago do ambiente, da natureza, mantendo as nossas tradições dos nossos ancestrais, como faziam a agricultura familiar. E hoje a gente tem dificuldade, e muita dificuldade de fazer por causa dessas mudanças climáticas, mas nós temos também o nosso conhecimento, como a gente pode conseguir manter a nossa natureza. E prova disso, o movimento indígena, através da Podale, através da COIAB, conseguimos alguns pequenos recursos para atender nossas comunidades, onde faz a agricultura familiar, que de acordo com as forças das comunidades fazem essas roças tradicionais. Hoje se fala que é agricultura familiar, as roças comunitárias. Vai traduzir? Yes. All right, so Agnello, eu não vou conseguir pronunciar o seu nome. Tebrité Wazace. Is from the Xavante people in the Mato Grosso state, one of the Amazon states of Brazil. Municipality is called Barra do Garças. He is president of the deliberative council or the deliberative board of COIAB. COIAB is the Confederation of Organizations of the Brazilian Amazon. Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon is the most important indigenous organization from the north of Brazil. He spoke about what he called the family farming, the indigenous family farming way of producing food. Recently, COIAB has established or has managed to launch something called Podale. Podale is a fund, it's a philanthropic fund that is made by indigenous communities, for indigenous communities, and the governance of the fund is also conducted by themselves. I think in English the term will be rooted or grassroots fund. And through this Podale mechanism, they have managed to secure resources that are supporting their movement, supporting also communities that want to continue to produce food and agriculture through their traditional practices, preserving biodiversity, preserving the Amazon forest, preserving the Cerrado, the Brazilian savanna, and of course, halting the environmental and the nature damage that other types of farming can produce. This also is very strongly linked with the tradition of their ancestrals. The way of doing farming is also connected to what he mentions, the indigenous family farming way of farming. But even today, it's becoming a little bit more difficult due to climate change. So he also mentions that it's also changing. But they keep doing that, and Podale Fund is supporting few resources, but few resources to support this traditional community-led agriculture plots. Cita o exemplo que as nossas comunidades estão fazendo uma agricultura familiar. Cita o exemplo que é o meu povo, com bastante dificuldade, os familiares, comunidades tentando, para sobreviver, e difícil para dar continuidade, mas a nossa organização, COIAB, através da Podale, o que vem já fazendo, meu povo vem fazendo essas roças tradicionais, que se fala a agricultura familiar. O movimento amazônico, através da Podale, reconheceu essa luta de sobrevivência na agricultura familiar. Foi a Podale premiou as famílias, as comunidades Xavante para dar continuidade nessa produção tradicionais, comidas tradicionais, que por causa dessas mudanças climáticas, desmatamento,
nossas áreas, como o Branco fala, muita terra para pouco índio. Isso, eles não entendem a realidade da nossa situação. Nós estamos aumentando, exemplo disso na minha terra, na minha região, a nossa área tem 188 mil hectares. Hoje, quase 5 mil chavantes vivem nessa área. Numa aldeia grande não dá para viver. E as aldeias ficando assim, colocando, e a terra ficou muito pequena para nós. Para a gente produzir fica difícil, a gente acabando com as nossas comidas tradicionais, frutas, terras demarcadas, a gente recebe na demarcação já terras destruídas, pastos, não tem mais nada. E por isso que meu povo lutou para conseguir, de novo, plantar nossas comidas tradicionais, que é a batata, que é que tem nutritiva, milho chavante, feijão chavante, que é principal comida para nós, está acabando, mas estão, de novo, conseguindo reverter essa situação, que a feijão chavante para nós como você fala, que dá força, né? Energético, muito energético. Feijão chavante é energético para nós. Defende o nosso organismo de doenças. E por isso o meu povo foi reconhecido e fizeram a premiação por causa dessa, para dar continuidade. Mas isso é suficiente para nós? Tem outros povos que estão resgatando, mas é suficiente? Para nós é suficiente isso com essa premiação que foi reconhecido pela Podali. E aqui eu quero falar, né? Não sei se é a hora certa para eu falar. Precisamos mais apoio desse nosso projeto para o nosso resgate alimentar, que é muito importante para nós. E Podali pode nos atender e fortalecer o nosso trabalho, onde vocês falam que é a agricultura familiar indígena, que nós estamos querendo resgatar as nossas comidas tradicionais. So I'll try this time. So he's talking about the hardships of his people and how COIAB, this coordination for indigenous groups there in the Amazon, has recognized this survival struggle. And he mentions how deforesting produces what, in his expression, is much land for a few indigenous people. So much less people working in the land and living in the land. He mentions a big fight for traditional food. Specifically, he mentioned more than once traditional Shavanti beans, which they say energize them in a very different way than the other types of foods. And he also mentioned in the end the need for support for Podali. So Podali is this effort that is aiming at producing a fund for this type of production and for these hardships. And there is a need for support for this project. So he urges support on that. Yeah, go first. Por favor. Para finalizar aqui, eu quero agradecer a oportunidade que foi dada para nós, para o movimento amazônico, Novos Estados, onde a nossa organização maior, COIAB, abrange. Então, agradecer aqui e que seja levado para a nossa realidade ser atendido
da nossa situação, dos nossos problemas nas bases que nós estamos enfrentando com bastante dificuldade e precisamos mais apoio à nossa organização nesse sentido, porque nós, povos indígenas, estamos defendendo a nossa natureza, a nossa floresta, o nosso cerrado. Estamos preservando a nossa floresta, o nosso cerrado. É isso. Muito obrigado em nome da nossa organização. So he's briefly thanking for inviting Coiaba and representatives of the United States of the Amazon there in Brazil. And he's mentioning that they are trying to conserve Cerrado and the forest, which are two biomes there in Brazil. He's mentioning the Amazon in this case. We have more forests too. And I add that I am the one to thank you. Eu que agradeço a presença de vocês. It's never too much to say that 83% of forests are conserved by indigenous people, so we have to listen much more than what we are listening. Just that. Go for it, Karina. Eu só quero repetir o agradecimento pela resistência dos povos indígenas. Eu acho que se a nossa humanidade tivesse ouvido muito mais as comunidades indígenas, povos indígenas, comunidades tradicionais, a gente não estaria na crise climática que a gente está vivendo hoje. Então, a gente conversava hoje de manhã em um painel como a humanidade se afastou da natureza para fazer o que a natureza faz. Porque a humanidade ignorou os ensinamentos da natureza. E vocês não fizeram isso. Vocês se mantiveram perto da natureza, praticando e sendo parte da natureza. Então, nós, como humanidade, temos muito que aprender com vocês. Muito obrigado pela resistência, pela existência e pelo trabalho de vocês. É muito gratificante para nós ter vocês aqui representando e trazendo essa fala que é muito, muito potente. Obrigada. So Karina is obviously appreciating the resistance of his people in particular. She's saying if we would have listened you much more, we wouldn't be in the situation that we are right now. As we have discussed in a panel this morning, humanity has ignored nature, but you didn't. So there's a lot that we can learn from you. Muito obrigada de novo. Bom, agora a gente vai escutar o Pedro Tufik, é isso? Do Instituto Willite e Impact Bank. Por favor, a palavra é com você. Thank you, Karina. Thank you, Fabrício, for the invitation. Hi, everyone. So I'm Pedro. Currently, I am leading the efforts for origination of financial operations to social bioeconomy. So to social bioeconomy, we can consider it not only food systems production of indigenous peoples, but also the other forest economies, such as oils, seeds, and other products, right? So, well, I will examine myself to talk about transformation of the food systems without commenting on how the financial system is supporting or not this transformation, right? So when Agnello talk about Fundo Podali, for example, they are supporting the indigenous initiatives with philanthropic resources. But how about the banks? Where are the banks to support these initiatives, right? Not only the public ones, but also the private ones. So I will try to bring some reflections to this discussion. The first one is that when we think about credit, the banks usually to use the credit as a tool to make more money. But in our vision, credit is such as a potential social transformation if we use it in the correct way, right? So what is the correct way to use it? I would just take a step back and say that
considering Biofin Brazil study from 2021, we had like 42 mechanisms with potential to finance the bioeconomy in Brazil, with a total of almost $3.5 billion US dollars. But the large amounts of the capital don't reach the base of the social bioeconomy in the Amazon, right? So we have a huge challenge to bring this money to the territories. And why this is happening? Because most of the times, the investors think that Fundo Podali, for example, is tagged as high cost, high risk, and low return. But in fact, Fundo Podali is taking all the risk, right? And here I would like to bring another reflection, that is Fundo Podali and indigenous peoples and local communities, they are sharing the risks with the other NGOs, which are making some efforts to provide technical assistance to management, to institutional strengthening, to products, to access to market. So one thing is how the financial universe perceives the risks. And on the other hand, we have the real risk. And I can say that the greater risk is to doing nothing, right? So when Fundo Podali is working by themselves, they are taking all the risks, and as well as the humanity. And also, why we are talking about high risk? Because there is a lack of local knowledge and networking, because the financial institutions, they are far, far away from knowing how indigenous peoples and local communities led businesses, associations, cooperatives, and community-based businesses work, right? So we are trying to bring some solution as we are operating the Amazon food and forest. So I can affirm as well that no one knows exactly how to make a new type of finance to a new economy that depends on indigenous peoples and local communities and works in another way. So we call it a sandbox. So we bring investors, indigenous peoples and local communities, NGOs to learn on this platform, learn and do, right? So yeah, that's it. And then I will comment a little more on other objects. So if we could just come back to the other image, it's okay. But so, for example, when we talk about public procurement, which I think our partner will comment on a little more, we have the program of acquisition of food, which is like a program led by the government of Brazil to buy food from community-led associations, right? And we are working in the state of Pará to support a cooperative of riverside families to deliver 160 tons of açaí to children in the school, in this public program. But the government only pays the cooperative after the delivery, so they don't have working capital, for example. So, yeah, one more time, the credit is to make money or to support the people, right? So this is one example of even the public policies to guarantee the delivery of food
indigenous-led ones or community-led ones, they have some failures, and we are trying to work on it as well. On the other hand, commenting as well public policies, we have PRONAF, which is a program dedicated to family agriculture, right? So we have a few lines of credit, starting from familiar one, passing through agroecology, and going to cooperatives. But in most of the time, the producers are not are not being able to access these credit lines because it's a lot of bureaucracy. We have the fundiary question that is not solved in Amazon. So we have the money by the government side, but the money it's not being accessed. So what we are trying to do here is to mobilize private capital to fill this gap of financing, because one more time, indigenous peoples and local communities are protecting more than 80% of the biodiversity, and they are not being assisted by anyone from the financial side, right? So yeah, this from the public side. And on the other hand, to the private side, we see the private banks not much interested in doing this. So to finish, I believe that this one of the possible solutions is to engage multi-sector actors to this conversation, right? And as Fabricio said, we are in a position that we must hear and learn more and more from the peoples from the forest than the opposite, because the solution is going to be from the forest to the other side and not the opposite, right? So yes, I hope I could contribute a little bit to the discussion, and I pass the word. I believe it's that there is just small room for Portuguese translation. O Pedro focou muito nos gaps que existem das políticas públicas que a gente tem no Brasil, né? Então tem um aspecto relacionado da necessidade do Estado de produção alimentar, e existem fomentos para essa compra, mas não existem, por exemplo, mecanismos financeiros para o planejamento da produção dessa compra. Então, ele está falando sobre a necessidade desses mecanismos financeiros virem também do mercado privado, do mercado financeiro privado. Eu estou muito longe de detalhar todos os mecanismos que ele comentou, mas eu só queria dar essa pequeno resumo para que a gente passe para a última fala do Arthur. Just one more comment. Pessoal, peço desculpa aos brasileiros aqui, eu achei que tinha mais gente que falava inglês do que português. Mas depois eu fico à disposição também para a gente trocar. Thank you, Fabrício. Anyone willing to talk to him in Portuguese or in English? Just do it. É muito interessante, né, a gente conversar dessa perspectiva do lado financeiro, porque por mais que no Brasil a gente tenha linhas de crédito, né, para agroecologia, para agrofloresta, para as mulheres, quando a gente chega num banco falando de agrofloresta, a pessoa dá um bug na cabeça. Ela não consegue nem entender como é que ela vai fazer um seguro para essa linha de crédito. Então, existem esses mecanismos, mas como é que a gente consegue acessar, não só pela questão fundiária, pela questão burocrática, mas pelo próprio entendimento dos bancos que não conseguem nem assimilar como é que isso vai ser realizado na prática. Então, é muito interessante a gente poder ter outras formas de mecanismos para esse recurso chegar na base e poder realmente fazer a transformação, né? Karina just mentioned a very common situation, which is, familiar agriculture, agroforestry producers reach the bank and they start to talk about these issues, and the manager just, blue screen. He doesn't know about it. So the thing is, we have to have much more tools
than what we have right now. So that's the situation we are living now. Maravilha, agora vamos passar para a pessoa aqui que vai finalizar o nosso painel, Arthur Sinimbu, que é da Secretaria Nacional da Segurança Alimentar do Governo do Brasil, né? E também do Ministério do Desenvolvimento Social. Obrigada pela sua presença aqui. A palavra é com você. Hi, I'm Arthur Sinimbu. I'm an Information Management Advisor at the Brazilian National Food and Nutrition Security. And I could try to do my speech in English, but for two reasons, I will speak in Portuguese. One, because I think Mateus and Fabrício will be more assertive in the expression of the ideas in English. And the second reason, because I will talk about the people Chavante, and I would like to Agnello understand all the things that I will talk here. Bom, então vocês já sabem que o Arthur vai falar em português. Vou falar em português porque eu acho que o Fabrício e o Mateus podem expressar melhor a ideia em inglês e porque uma das coisas que eu vou trazer diz respeito ao povo Chavante e eu queria que o Agnello pudesse entender plenamente a apresentação. Né? Então, vou falar aqui sobre o nosso esforço na Secretaria de fomentar, né, vamos dizer assim, na verdade não é nem fomentar a produção indígena, né, mas de inserir a produção indígena e de comunidades tradicionais como solução para a segurança alimentar e nutricional do Brasil. Pode passar para o próximo? Next. Não precisa não. Next slide, please. Tem um controle. Oh, yeah, there is a control. So sorry for those who Aqui, listen. né? Tá. Posso pedir para você ir passando, Pedro? Obrigado. Tá. Então, esse é o território brasileiro, né? Que a gente tem 3 mapas, esses são os biomas do Brasil. Esses 3 mapas são do mapa biomas, né? Aqui é um mapa que faz esse contraste entre o que seria, vamos dizer, o uso antrópico do território e o uso natural do território. Eu acho que esse mapa ele já tem um problema, né? Porque, na verdade, aqui também é uma área de uso antrópico, né? Então, assim, é um outro tipo de uso antrópico. Então, a floresta amazônica ela é fruto de manejo humano ao longo de séculos pelos povos tradicionais, né? Ela é do jeito que ela é porque ela vem sendo trabalhada há muito tempo pelos povos que estão lá. E para finalizar antes do intervalo da tradução, e aqui é um mapa mais complexo também do mapa biomas, que essas partes rosas, sobretudo, elas mostram as áreas de mais intensa uso agrícola, né? Okay, so Arthur is saying that he wanted to, I think he mentioned that in the beginning, he wanted to speak in Portuguese because part of his presentation will deliver information that might be relevant for Agnello and the partners. So the slide presents 3 types of explaining the Brazilian territory. On the left, you have what we call the biomes or ecosystems. We could also translate that ecosystems. In the middle, you have a comparison between natural and anthropic use, even though he says this is not really accurate because as we know as of today, the whole Amazon, for example, is part of the management of traditional communities. So it is a different type of anthropic use, anthropogenic use. And in the third, you have a more accurate distribution of how land is being used, and the pink areas represent areas where you have more intensive agricultural systems. E se a gente olhar esses mapas, né, então aqui você tem as áreas de concentração de povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então aqui você tem por delimitação de território, as áreas verdes são terras indígenas, as áreas vermelhas são territórios quilombolas e as áreas azuis são unidades de conservação, que vocês podem ter em muitas delas populações tradicionais também. Aqui são famílias indígenas no cadastro único, né? E aqui são famílias indígenas e de povos e comunidades tradicionais também no cadastro único. O que nos dá a perceber que as áreas mais conservadas, né, por aqueles outros mapas são justamente as áreas onde você tem maior delimitação de território de comunidades tradicionais e onde você também tem maior quantidade de famílias indígenas e de comunidades tradicionais.
Right, so the three maps present different classifications of where we can locate lands, special designated lands and indigenous peoples. So on the left, in the green, you have indigenous territories. In the red, you have what we call quilombola or Afro-descendant territories. And in the blue, you have naturally protected areas. And in the middle map, you also see the number of indigenous families which are registered in the Brazilian public registry system. And in the right, you also see, beyond just indigenous families, traditional communities or traditional populations. So there is a clear overlap where we see more preservation, we also see more families living from these origins. E isso que eu falei não é uma novidade para ninguém aqui. Tem tudo a ver com o que a gente falou e que eu acho que não só se coloca nesse debate, mas já é reconhecido em uma série de documentos que se debate nas COPs sobre a importância do conhecimento tradicional. A dificuldade é a gente traduzir esse discurso para mecanismos financeiros, a gente traduzir esse discurso para instrumentos de políticas públicas, né? E eu, enquanto assessor de gestão da informação, eu tenho esse desafio de produzir informação que permite operacionalizar esse discurso do ponto de vista, por exemplo, da execução orçamentária do governo, né? Então, colocar na prática esse discurso. All right, so this information that communities living in areas which are protected also because they're protected by the communities which live in there. This is not new for anyone at COPS. It's widely acknowledged, in fact, that the importance of traditional knowledge in conserving and preserving biodiversity. The real challenge is to translate those ideas into financial instruments and public policies. And him being a manager of information systems, his personal challenge has helped translate that into the design and instrumentalization of the public policies of his ministry. Então, como que a gente faz isso, né? É o próximo. A gente tenta dimensionar aonde que essa população, aonde os povos indígenas e comunidades locais, comunidades tradicionais estão no território, para a gente oferecer para governo federal, estados e municípios informações muito objetivas sobre como essas políticas podem ser operacionalizadas. Então, isso aqui são informações do cadastro único do governo, que é a melhor fonte que se tem hoje no governo sobre povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, você tem uma informação sobre quantas famílias tem no cadastro que são pescadoras artesanais, quantas famílias são quilombolas, quantas famílias são indígenas, quantas famílias são ribeirinhas, extrativistas, ciganas e famílias de terreiro, como elas se distribuem no território, né? E a gente tem esse mapa também por município, e qual que é a importância delas dentro do cadastro. Hoje elas representam 3,4% do cadastro único. O cadastro único é a ferramenta a partir da qual o governo federal consegue oferecer acesso a programas e políticas públicas para a população. So how they do it in practice? Well, they first try to estimate where these populations are located, and then they estimate this information to pass on objective information to state policies and state units on how then can be operationalized. This is mostly done through CAD Único or Cadastro Único. This is the national registry system for public policies, for social policies in Brazil. It's the best source of public information that the government has on its hands, and it's actually quite detailed. You can see how many families are fisher folks, riverside communities, Afro-descendants, their livelihoods, etc., and where they are distributed across territories. So they know today that 3.4% of the families which are registered in this national registry system are indigenous or traditional communities. E a nossa secretaria trabalha com 3 grandes programas. O PAA, né, que representa 665 milhões em 2023. Cisternas, né, o PAA, que o Pedro falou, que é compra de alimentos, né, pela secretaria e distribuição desses alimentos em assistência social, municípios, né? Então é uma política keynesiana praticamente de fomento à produção e de economia local. O programa Cisternas, que implanta soluções de água nas comunidades locais, e o Fomento, que é um pequeno empréstimo quase a fundo perdido. Yeah, so these are the three main programs that his secretary operationalizes or implements. The numbers are the amount of reais
which are delivered by those programs. You can divide by 5 to have an estimate in dollars. So one is PA. PA is Pedro also mentioned in his speech, is a public purchasing policy where the state buys food from cooperatives or family farmers and then delivers this food through national public distribution systems. So schools, hospitals that are public owned, and etc. The second one is cisternas. It's mostly community-led water harvesting technologies. It's very strong in the northeast of Brazil. And the third is almost like a small grant policy, fomento rural. It's just, a fundo perdido, né? It's a small grant policy. Ok. Esse aí pode passar. Pode passar. Pode passar esse aí também. Aí eu quero entrar num caso muito concreto, para a gente entender como é que isso se operacionaliza. Essas aqui são as terras indígenas Chavante, do povo do Agnello, né? Então, aqui, se eu não me engano, Agnello, aqui é Mauarat Sede, aqui perto do Xingu, né? Então, essas terras indígenas são as terras indígenas Chavante. É um povo de cultura caçadora, né? Agnello, e que é muito afetado pela falta de território, como um povo caçador, e também um povo que foi muito estimulado a produzir arroz, né? E essa produção excessiva de arroz também gerou um problema de diabetes junto ao povo Chavante. E a gente conseguiu identificar um limite da nossa secretaria, porque essas bolas, elas representam a quantidade de famílias beneficiárias pelos programas que eu falei. E a gente vê que nessa área do Mato Grosso, aqui é a Centro-Oeste, né? Que é Brasília, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, que a gente atende todo o entorno aqui e quase não atende os Chavantes. Yeah, so you can see clearly by the example of Chavante people, the people that Agnello also represents, the black dots or the black triangles are the communities, the villages of indigenous Chavante land. And there's one which actually is the main village. And Chavante people is a hunted people, so they are also affected by, if the territory is too small, they might not actually achieve food security because of their traditional hunting techniques. And they were actually, in the past, stimulated to produce rice, which has led to a diabetes issue within some certain communities. When he points out is in the yellow circles, you see the amount of families which are using the policies that his secretary is responsible for. And you can clearly see that when you come too close to the Chavante indigenous territory, you see much less families which are actually achieving or reaching those policies. Então, esse tipo de esforço mais cirúrgico de produzir informação faz com que, de fato, a gente consiga, a partir de uma abordagem de território, entender aonde a gente está chegando e onde a gente não está chegando. Porque sem essa informação do cadastro único sobre indígenas e sem esse cruzamento com os territórios, a gente às vezes achava que estava atendendo um certo povo, falando, olha, a gente está botando tantos milhões no Mato Grosso, só que não está chegando aqui. Então, pode passar para a próxima. E quais são os desafios, né, relacionados a isso? Exigência de documentação. Muitas vezes, para acessar o PAA, um indígena precisava ter uma certificação de que ele é agricultor. Agora, qual indígena que mora numa terra indígena e que não é um potencial agricultor? Né? Então, ele precisava de uma carteirinha para dizer que ele era agricultor para vender para o governo o que ele produzia ali na cara do governo. Então, hoje a gente acabou com essa exigência da DAP, né? Hoje basta a pessoa indígena ou de comunidade tradicional se dizer indígena ou de comunidade tradicional que ela pode vender alimento para o PAA, né? Forma de pagamento. O PAA tem sido um programa pioneiro no sentido de desburocratizar, né, o modo de pagamento. Então, hoje a família não precisa, hoje o agricultor não precisa nem ter conta em banco para poder receber pelo PAA, porque ele tem um cartão específico do PAA. Relação com estados e prefeituras, porque muitas vezes as prefeituras têm conflitos com as comunidades locais, né, com os povos indígenas. Então, a gente, de fato, às vezes tem que fomentar de uma forma para além, né, às vezes passar um repasse a mais, algo nesse sentido, mudar as prioridades. E por último, eu vou falar depois, tá? Okay, so I can get the first ones, you can get the last ones. First of all, there were the challenges of bureaucracy or how hard it was with documents. He gave the example that
indigenous people had to have a specific document attesting that they were farmers, and he asks which indigenous people in his land are not potentially farmers already. So why not simplifying that? And now they lowered that, and if you only mention that you are part of indigenous people, you can sell to those programs. And the forms of payment, that one you can help. Yeah, payment methods. So previously, farmers would need to probably have a bank account to receive. Probably there will need to be a commercial contract between the farmer and the local authorities. That's not really necessary. Now there is even a simple card that can receive the cash on that card. And the third is the relationship with local governments. There's conflicts between local governments and indigenous populations in many municipalities, in many national small units. And sometimes it can lead to boycotts. So they are also trying to address and prioritize specific municipalities that potentially have conflicts as well. Então, por fim, para fechar minha apresentação, eu acho que é o último desafio, que é o fundamental, que é do conceito, né? Eu vou dar um caso concreto da Secretaria. A gente, esse ano, estava debatendo quais territórios tradicionais priorizar. E a maioria das pessoas, a maioria dos gestores da Secretaria trouxeram o critério da carência. Não, então vamos priorizar os territórios que estão com mais alto índice de insegurança alimentar, né? Por que não priorizar também aqueles territórios que mais contribuem para a segurança alimentar e nutricional da sociedade brasileira como um todo? Né? Que isso é concreto, né? Então a gente pode passar para o próximo, Pedro? A gente sempre olha, ainda que nos documentos as coisas não estejam dessa maneira, quando a gente operacionaliza a política, a gente olha para os povos indígenas e comunidades tradicionais a partir de uma perspectiva de carência. Então vamos levar a política de assistência social, de seguridade social para os mais carentes. E a gente não pensa que, na verdade, essas comunidades elas são potências, né, dentro das localidades delas, para que elas alimentem o município próximo, né, o conjunto da localidade próxima. Então, os indígenas vão estar no PAA não para receber alimento, também para receber alimento, mas eles vão estar, sobretudo, no PA para fornecer alimento para a cidade, porque já é isso que eles fazem e que não é reconhecido na política pública. Então, fechando, acho que a mudança de conceito é o que não só as comunidades tradicionais vêm reivindicando, e os povos indígenas, mas também como os próprios movimentos de favela, os movimentos urbanos, que têm se colocado nesse sentido de falar, olha, vocês olham sempre para a gente como se a gente fosse carente, né? Mas vocês não estão olhando para a contribuição que a gente já tem para o conjunto da sociedade. E aí, do ponto de vista da política de segurança alimentar e nutricional, isso é muito concreto. Muito obrigado. So to conclude, the fourth challenge, which actually for him is one of the most important ones, is how can we revert the logic of public policy or social policy that normally look at the needs of people? He was making an exercise with the team and asking, where should we prioritize the funds? And then the first criteria was, no, let's give it to the municipalities who have the highest needs, which are with more food insecurity. But in fact, you might lose opportunities if you don't work with the strength of this community. So they're trying to reverse the logic that you not only offer support to those in need, but also to those who can be strengthened. And this actually can be used to support, for example, the local farming system of a small municipality through the indigenous population. So it's not only public policy for needs, but also to strengthen populations. Bom, muito obrigada a todo mundo que pôde contribuir aqui hoje nessa conversa. A gente falou no começo, né, da importância da diversidade de pessoas para compor um painel e trazer esse assunto de uma forma mais completa e de diferentes pontos de vistas, em um país onde a gente consome 10 quilos de agrotóxicos por hectare por ano. E como a gente aprendeu com a Jaque ontem, a gente consome mais agrotóxicos do que China e Estados Unidos juntos. Então, realmente, não é coincidência
que os povos indígenas estão ali no mesmo lugar onde a floresta e a diversidade é preservada, mas também não é à toa, né, que a gente consegue perceber que como o mercado dita as regras, e esse painel foi muito importante para a gente ver essas diferentes perspectivas, além das burocracias, dos acessos aos recursos financeiros, que são fundamentais para a gente avançar. A pergunta que fica para a gente finalizar é: qual alimento que a gente vai querer oferecer para os nossos convidados e para o nosso povo na COP30? E para quem quiser saber mais sobre isso, o Fabrício já tem puxado um movimento desde a COP28 com essa pauta, com essa pergunta, mas também com algumas respostas e algumas mobilizações para que a gente consiga atender, quem sabe, um alimento agroecológico, biodiverso, num evento mundial de relevância como a COP. Obrigada a todo mundo. Arrasaram. Thank you so much. Thank you everyone that was here from the beginning until now. Natalia's just right there in the end. We've passed a little bit of time. So sorry, Natalia. So just translating, we are a country that consumes more than 10 kilograms of pesticides per hectare. We are in a situation that has to be changed. And we also had different views in here. Thank you so much for everyone that took part in this conversation. It was really rich, even for me listening, trying to translate. There was so many new things. And she invites for COP30 Food Initiative, which is something that I will be walking and talking around, because we are trying our best to make pressure for the government to actually prioritize this type of food production we are talking about in here: familiar agriculture, indigenous and traditional populations production. We can talk about it later. Thank you so much for those who stayed until here. It's a beautiful panel. Bom, para quem tiver interesse em conhecer mais a Carta de Recomendações e Posicionamento da Sociedade Civil Brasileira para essa COP, ali no fundo a Jaque tem alguns exemplares, acho que em espanhol, inglês e português. É um movimento construído a muitas mãos e que traz muitos desafios, respostas e opções de ações. Recording.